Hi guys, right. I've been doing a lot of work with my students. It's not the best signal. I've been doing a lot of work with my students this week on translating articles, um, and I just thought, yeah, it's about time. We haven't done one in ages. We haven't done one in ages. I read a newspaper article and you guys read along. So this is a follow-on to the work we've done on the blur, work we've done on trying to sound a little bit human, and basically just a really nice vocab upload. So there's a really good website that I like called actu.fr, so actu.fr. I will send the link underneath, obviously, so you can follow along. And I just find that when you go into French journalism, often we have it gets a little bit formal compared to how spoken language lies. And I just think this website is great. I just think that it's really good vocabulary, but it also does still sound like something you'd say. So we're going to do a few of these, and that way it's just a way for you to get some vocabulary. So I'm going to read it. I'll read the sentence normally and then slightly more slowly, and then I'll translate. No, we'll go all the way through. Ce bonbon boisson, pourquoi la réglisse peut être dangereuse pour la santé? Bonbon boisson, pourquoi la réglisse peut être dangereuse pour la santé? La glycyrrhizine, principe actif de la racine de réglisse, peut provoquer des intoxications graves, voire le décès, alerte les autorités sanitaires. La glycyrrhizine, principe actif de la racine de réglisse, peut provoquer des intoxications graves, voire le décès, alerte les autorités sanitaires. Down the next paragraph. Si vous avez la réglisse, il va falloir y aller doucement sur votre consommation. D'après l'ANSE, l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation, de l'environnement et du travail, manger trop de réglisse peut conduire à une grave intoxication, avec une baisse du taux de potassium et une hypertension artérielle. Peut-on lire dans le dernier bulletin de l'agence? Si vous aimez la réglisse, il va falloir y aller doucement sur votre consommation, d'après l'ANSE, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Manger trop de réglisse peut conduire à une grave intoxication, avec une baisse du taux de potassium et une hypertension artérielle. Peut-on lire dans le dernier bulletin de l'agence? D'ailleurs, en 2020, un homme est décédé aux États-Unis d'une baisse importante de potassium dans le sang après avoir mangé trop de réglisse, expliquait RTL. D'ailleurs, en 2020, un homme est décédé aux États-Unis d'une baisse importante de potassium dans le sang après avoir mangé trop de réglisse, expliquait RTL. De la réglisse un peu partout. Alors, quand on dit réglisse, l'on pense souvent aux bonbons du même nom. Or, on en trouve un peu partout. Des produits alimentaires ou encore des boissons alcoolisées, comme le pastis ou l'ouzo. C'est principalement la racine de cette plante qui est utilisée dans celle-ci. On trouve un composant très abondant, la glycyrrhizine. Cette dernière, ingérée en trop grande quantité, peut avoir de lourdes conséquences. Quand on dit where did I go from? Quand on dit réglisse, l'on pense souvent aux bonbons du même nom. Or, on en trouve un peu partout des produits alimentaires ou encore des boissons alcoolisées, comme le pastis ou l'ouzo. C'est principalement la racine de cette plante qui est utilisée et dans celle-ci. On trouve un composant très abondant, la glycyrrhizine. Cette dernière, ingérée en trop grande quantité, peut avoir de lourdes conséquences. Won't read the bit in the middle. Yeah, right, I will. Alors, des cas d'intoxication. Entre 2012 et 2021, 64 cas d'intoxication. Get your eyes together, Luke. Cas d'intoxication liés à la surconsommation de réglisse ont été enregistrés dans les centres antipoison. Dans 53%, ces intoxications concernaient des hommes. Les produits consommés étaient des boissons non alcoolisées, 50% des confiseries contenant de la réglisse, 13% des tisanes, 13% et des compléments alimentaires, 5%. Des cas d'intoxication entre 2012 et 2021, 64 cas d'intoxication liés à la surconsommation de réglisse ont été enregistrés dans les centres antipoison. Dans 53%, ces intoxications concernaient des hommes. Les produits consommés étaient des boissons non alcoolisées, 50% des confiseries contenant de la réglisse, 13% des tisanes, 13% et des compléments alimentaires. Il peut notamment induire une sorte d'hyperaldostéronisme. Note nonce. No idea what that means.
Ces manifestations sont la perte de potassium dans les urines, entraînant une hypokaliémie, la rétention d'eau et de sodium et de l'élévation de la pression artérielle. Et même après l'arrêt de la réglisse, il faudrait au corps environ 6 mois pour retrouver son métabolisme normal. Et même après l'arrêt de la réglisse, il faudrait au corps environ 6 mois pour retrouver son métabolisme normal. Let's do a couple more paragraphs, and then we'll do the translation. Après l'observation de plusieurs cas d'intoxication, les experts en arrivent à la conclusion suivante. L'intoxication à la réglisse survient en cas de consommation prolongée, plusieurs semaines, à dose importante. Une dose régulière quotidienne de glycyrrhizine de 100 mg a été établie comme seuil à partir duquel les effets indésirables sont observés. Concrètement, ce seuil correspond à l'équivalent de 27 à 70 doses de 2 centilitres de pastis ou de l'intégralité d'une boîte de bonbons faite d'extraits de réglisse pure comme les cachous. Limiter les quantités. Pour autant, ce n'est pas parce qu'une personne va ingérer ces quantités qu'elle va présenter des troubles particuliers. Tout dépend de son métabolisme et du produit consommé. La réaction de l'organisme face à la glycyrrhizine est très variable d'une personne à l'autre. Absorption par l'intestin, activité enzymatique, indique l'ANS. Et à ce sujet, personne n'a tous les éléments en main pour savoir si sa consommation de réglisse est excessive ou non. Alors on conseille, ne dépassez pas la dose journalière de glycyrrhizine recommandée, soit 10 mg par jour. Lovely. Up we go, let's do some translation. Bonbon boisson, pourquoi la réglisse peut être dangereuse pour la santé? So, sweets, candy, drinks, why licorice, reading all of that, did you know we were talking about licorice, can be dangerous for your health. So, la glycyrrhizine, principe actif de la racine de la réglisse, peut provoquer des intoxications graves, voire le décès, alerte les autorités sanitaires. So, glycyrrhizine, a principle active in licorice root, can provoke intoxication, poisoning, serious intoxication, even death. Yeah, even death. The health authorities are alerting us, are telling us. Si vous aimez la réglisse, il va falloir. So if you like licorice, you are going to have to go slowly with your consummation, with the amount that you have. D'après, according to, so d'après D'(APRES), according to l'ANS, so the National Agency for Health, Security and Food, the Environment and Work, eating too much licorice can lead to a serious intoxication, poisoning, with a drop. Be very careful with this word. You are saying baisse, you are not saying baise. You are saying baisser, the verb to lower or drop, not to fuck, baisser. Okay, be careful. With the levels of potassium, taux, the level, interest rates, taux d'intérêt, so the rate or the level. Niveau is level, but taux is more like rate, level of potassium and arterial hypertension. We can read in the latest bulletin. We see the word bulletin with score report, bulletin scolaire, from the agency. D'ailleurs, 2020, un homme est décédé aux États-Unis. So, by the way, or on another note, so it's kind of like on the same topic but slightly different. Furthermore, in 2020, a man died in the United States from a significant drop in potassium in the blood after having eaten too much licorice, explained RTL. Licorice a bit everywhere. Notice we're using the de la réglisse, so we don't have to translate it as some licorice. It's the partitive article de la réglisse. We can't say all licorice, so it's de la réglisse. If you don't understand that, watch the video that's called Day versus Lay. So when we say licorice, one, notice the L'(ON) and watch my video on long if you want to watch it. We often think of, notice penser à, so l'on pense souvent au, bonbon du moment, so sweets of the same name. Well, we find some a bit everywhere. One of some of it finds a bit everywhere. Food products or even alcoholic drinks, such as pastis or ouzo. It's principally the root from this plant, which is used, and it's in this one here that we find a very abundant constituent ingredient. Glycyrrhizine. I have no idea. Glycyrrhizine. I have no idea. Your guess is as good as mine. This latest one, as in this one that we're talking about,
ingéré, ingested in too large a quantity can have serious consequences. Notice peut avoir de lourdes conséquences. So we're going to say de rather than des because we've got a preceding plural adjective. So cases of poisonings, intoxications. So between 2012 and 2021, 64 cases of intoxication linked to the overconsumption of licorice were, or in the French, have been, yeah, but were, passive composé, recorded in anti-poison centres. In 53%, these intoxications were affected men. Consumed products were non-alcoholic drinks, sweets containing licorice, tisane, teas, yeah, infusions, yeah, so like a sort of herbal tea, and condiments. Yeah. It can also induce a sort of hyperaldosteronism. I have no idea what that is in English. It would be the same thing because it's a medical term. I have no idea at all. No idea at all. Notes Lance, the agency. These manifestations, so these symptoms being presented are the loss of potassium in urine, which would bring on a hypo, I have no idea what that even means medically, water retention and sodium, and the elevation of arterial pressure, blood pressure. Okay. And even after stopping licorice, it would be necessary for the body at least 6 months to get its normal metabolism back. Okay. After observation of several of these intoxication cases, experts get to the following conclusion, arrive at the following conclusion. Poisoning from licorice happens, survenir, yeah, occurs, in cases of prolonged consumption, several weeks, at a significant dose. Important would mean significant here, okay? A regular daily dose of glycyrrhizine of 100 milligrams has been established as seuil is like the threshold. So that could either be like when you carry somebody over the threshold, like the windowsill kind of thing. Notice the word sill in English, windowsill. So the seuil is kind of the barrier, the mark of the threshold, after which, undesirable effects are observed. Concretely, this threshold, this level, corresponds to the equivalent of 27 to 70 doses of 2 centiliters of pastis, or the entirety of a box of sweets made from pure licorice extracts, such as the cachou. So to be honest with you, you've kind of got to be pushing it. Limit quantities. For all this, then, it's not because a person is going to ingest these quantities that they are going to necessarily present particular trouble. They're going to basically experience these problems. Everything depends on their metabolism and the product consumed. The reaction by the body up against this glycyrrhizine is very variable from one person to the next. Absorption through intestines, enzymatic activity indicates the agency. And on this subject, nobody has all the elements in hand, so nobody's in a position to know if their consumption of licorice is excessive or not. Therefore, a bit of advice, don't go beyond, ne dépassez pas, the daily dose of glycyrrhizine recommended, which is, be it 10 milligrams per day. There you go. I hope that was useful. Little quick one there, not too bad, nothing too challenging, nothing too nasty. I really like licorice. But there you go. Good. All right, guys. Best wishes. If you find this useful, do please click like. I will do some more articles very, very soon. All right, guys. Take care. Bye-bye. Oh, and I will attach a link for the coffee underneath so you can purchase me a coffee if you want to. All right. Take care.